Всем добро пожаловать и приятного просмотра. Мы продолжаем с вами проходить игрушку Vampyr. В прошлой серии мы остановились на том, что нашли королеву, наверное, скалей. Вот. И будем узнавать, почему мы не должны их трогать. Нас отправил сюда Святоша. Так, единственное, что поговорить с... старушка, оказывается, здесь тоже, которую якобы убили в больнице. Но оказывается, ни хрена не убили. И... Бля, все спокойные такие, падлы, ходят. Да, реально живая. Бля, вот это ее разбарабанило, конечно. Жесть. Превосходство эконов. То, что эконы являются самой заметной и многочисленной разновидностью вампиров, не случайно. Эконы — настоящая элита бессмертных, и добавлю я, только они способны оставаться на вершине пищевой пирамиды. Везде, где я побывал, смертными или бессмертными правили только эконы. Эконы самые человечные, самые умные, самые образованные среди всех вампиров. Поймите меня правильно, я ничего не имею против более экзотических видов, таких как вулкады, которые, как и мы, обладают даром бессмертия. Большинство из них способно принести пользу, если четко указать им цель, однако у них нет самого главного качества — способности незаметно раствориться в толпе смертных. Поэтому клуб Аскалон должен принимать в свои ряды только эконов самого благородного происхождения, до тех пор, пока вулкоды подчиняются нашим законам. Их, в зависимости от обстоятельств, можно использовать в качестве боевых псов или гончих. К счастью, наши примитивные дальние родичи по природе своей склонны подчиняться своим хозяевам. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Не. Так, ну ее точно скаль покусал. Потому что, ну так растараканить вряд ли ее могло от чего-то другого. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Да. How do you Давайте. feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does Охренеть. the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Но она, видимо, в скаля превращается. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Серьезно? Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Серьезно? Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be.
Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Вот это странно, конечно. I have a Ну, question of давай. the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Ля, походу, прохавала. We are Ну, not вот так. dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Какого ублюдка? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my Ah. landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Над которым этот охотник на вампиров стоял, это You про него sought она. vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I Это, видимо, answered, этот... yes. And these Тот, кто shadows, её this создал. presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. А я-то What при makes you чем? say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Фотку дали всего лишь опыта. Жесть. Так, ну... Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Ну, Why do you давайте live here? поболтаем с ней. Amongst the filth and vermin. Live. Here we hide. Why Давай вот don't так. you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwan, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past.
Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered. True. I'm not like most skulls. И кто ж ты такая? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Ну чё тебе жалко, что ли? Интересно же. We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Блин, вроде Skulls have адекватно, been если hiding честно. under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels. А хер его forgotten знает, caverns, давайте не будем про них catacombs. говорить. We are skulls, groveling Если beneath вдруг the выбор feet of дастся. our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your Seriously? time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Угу. Just follow the arrows. Иди по стрелкам. Ну Thank you, окей, Albert. давай. I hope we'll meet again. По стрелкам. По каким? Это человек? Реально? Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reid. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon. I said go. Leave me alone, sir. А ты... Как? Тебя еще не сожрали. Просто рядом со скалями трется. Ему нормально. Какую мне сторону? Что за стрелки, блин? Хотя бы адекватно бы объяснила. It's locked. С другой стороны открывается. Ладно. Я тебя понял. Попробуем пойти другим путем. Так. Может, где-то здесь какой-то выход. О, стрелка. Так, ну со скалями трещать такое. Так, не понял. Так, ну эта стрелка указывает туда. А, вот сюда. Ага. Тут мы полутаемся немножко. Бля, у них тут бар есть. Так, вот стрелка, ага. Всё. Я сообразил. It's locked, all right. Угу. Ну что?
А, все, теперь открылось. Странно. Надо было просто подождать, наверное. Так. Угу. Здесь нет. Опа. It's locked, all right. Пешник. Да, нихера себе, здесь целая столовая. Жесть. Закрыто, закрыто. А как открывать это все? Опа, сидит, жрет, Welcome back, падла. Dr. Reid. Would you like to take communion with me now? Нет, спасибо. Are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Так, ну она сказала, что он убивать не захотел, но что-то мне кажется, Thank you, фигня это Lord. все. I am your most humble servant. So, Надо его true to гасить. your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reid, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Блин. Вот что за смело? Что смело? Смело меня отправлять туда, что ли, или что? Ну хер его знает, если честно. Тут еще такие варианты странные. Ну You давай. make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reid, one and all, and he's determined to save us. What will be the result if you continue to assist both skulls and the living? And for the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You've turned skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Странный, очень Does this place странный belong тип. to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Harriet, Miss Очень Jones странно has всё. been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Надо, Harriet is короче, поспать. possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic what? is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean?
We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Давай вот I так. haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunch blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. Мы его загасим. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Угу. Ой, собака. Давайте исцелим его, чё нет? 500 опыта, хер с ним. Да хер его, My давайте discoveries. пробовать. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. Мгм. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No! I said kneel and drink. Now. Серьезно? Да. Выглядит стрёмно, конечно. Есть новые горожане, которых можно убить. Уровень гипноза вырос, я так. Район пострадает в результате ваших действий. Да идите в жопу просто. Я ваш рот наоборот вертел. Ох. Я в ахере просто. Хочешь сделать как лучше, получается как всегда. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Так, кто их убивает-то, ёпта? I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Чего? Это мать убивает? 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Это будет ржака, если мать наша убивает, конечно. Так, я со всеми? Да, с ней я трещал. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave. Окей. Ты чё скажешь, Glad to see you бандитка? again, Mr. Reed. Это ж она? Или не она? Did you see what happened? No,
I was coming back to Не, the это не shelter она. from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the Которая building. пол You мыла. saw nothing at all. No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream. Are you sure? Of course, it was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. Интересно. Ты что Good расскажешь? evening, Mr. Throg. Dr. Reed. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye. Окей. And good hunting, Mr. Throgmorton. Ну, кажется, у нас уже не получится хорошей концовки. It's И locked. придется всех сожрать просто-напросто, и все, и вампиры победят. Вот. Ну, потому что, ну, серьезно, вот я хотел вылечить этого типа, чтобы он никого не загасил. А в итоге мне пишут, ваш район пострадает. Точнее, этот район пострадает от ваших действий. Но это как? По моим предположениям, если я его оставляю в живых, то он начинает, ну, давать добро скалям, гасить всех. Вот и все. А оказалось, походу, не так совсем. Я ж правильно иду. Нет? Да, правильно иду. Насрать на эти допы всякие интересные. Времени уже и так много прошло. Слишком уж подзатянули прохождение. Поэтому мы сейчас по сюжету быстро пролетим. Good evening. Ты что новенькое скажешь мне? Can I see Ничего you? не скажешь. Угу. Надо, но нам не надо, я не помню. Давай купим что-нибудь. До свидания. Ты что, расскажешь что-нибудь новенькое? Goodbye. Чего, да? Тоже давай, до свидания. Блин, кстати, как вариант сожрать его. Что, у нас 3-й уровень гипноза уже. Но он посильнее будет, скорее всего. Видимо, повышается уровень гипноза. Тупик. После каких-то ключевых событий, скорее всего. Так, а как туда пройти? Так? I cannot enter. Серьезно? Могу же? Могу. Тщательно. Здорово. Кстати, надо будет покрафтить эти хилки. Тихо, тихо, тихо. Чего? Охереть. Это что сейчас было вообще? И где я возражусь? Жесть вообще, это что такое? Угу. Ну ладно, более-менее. Но это было сейчас вообще некрасиво ни разу. Так, оказывается, здесь стрелок. Лич. Лич это вампир, походу, да?
Да хорош. Ударь. Ну все, это ГГ. Да прекрати ты своим факелом махать. Тварь. Я не знаю, мне кажется, надо до кровати доходить и спать. Срать, что там с этими районами будет? Уже все, на какую концовку идем, на ту идем. Но мы будем пытаться все равно всех спасти. Но как, каким образом, хер его знает. Ну вот опять-таки здесь произошло то же самое, что и с этой, с медсестрой. Я решил помочь ей, а в итоге она откисла от моих действий. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Давай посмотрим, что нас ждет здесь. Но, блин, я реально охренею, если наша мать тоже вампир. А еще больше охренею, если она нас обратила. Прикиньте, это поворот. И мы из-за нашей матери убили наш... Охренеть, запутано когда будет? Так, а вот тут как будто бы арена для босс-файта, блин. Where does this blood trail lead? Для лута сколько? Так, что там, куда кровь идет? Да, speak English, да, speak English. Надо вот того типа ушатывать. Двоечка, пожалуйста. Да хорош. Да, просто дотек. О, я уже не могу. Ну что это такое? Почему, блин, 21 уровня типы убивают меня, как я не знаю. Как 50-го. Я оборотня, блин, 22 уровня же гасил. А тут какие-то бомжи. Блять, тут еще и этот... С посохом, блин. Бля, что с девкой? Да иди в жопу. Ну, сначала надо бомжей по-любому выносить. Добей. Уходим. Нахрен уходим. Да в очко свой посох засунь. Серьезно. Да вот этого добей. Я тебе уже сказал, что с твоим посохом сделать нужно. Не беси меня. Да хорош! Да хватит! Просто пол хп одним ударом. О.
Да падла. Ну все, это последняя хилка. Да хорош. Не-не-не. Короче, раздраконивать его будем. Ух. Разучился что-то с ними драться, конечно. Да хорош! Да хоть отходи, хоть не отходи от него, он все равно поджигает, тварь. А это не то было, нет? Все, добиваем его нафиг. Да. Ля, просто двумя ударами. Нет? Все, иди в жопу. Ух. Тихо. Случайно двойку нажал, падла. Единицу хотел. И крови не хватает, да естественно. Благо мыши тут бегают. Что у меня опять очко гореть начинает. Надо качаться, потому что. Так. А я что-то вообще не туда пришел-то в итоге. Или туда. Где задание? Выследить настоящего преступника, идя по крови. Ей. Так, кровь. Девушка. Что тут с ней? Или это мать наша? Ну, давай. Нет, женщина какая-то. Хотя молодая вроде. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Серьезно? А, Right then. это сестра It's наша. a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Я прям жопой чую, что это наша сестра. И непонятно, почему она именно так себя ведет. Не знаю почему, но я уверен, что это она. Jonathan. What was that? По имени. Она в таком же платье. You're very fast, but I'll catch you. Что? Куда это было? Сейчас я чуть не заметил. Правильно иду? Вот мне хотя бы какие-нибудь эти ориентиры расставили. Ну она к могиле к своей ведет. Я прям уверен.
Али I can мертвые still лежат. sense a presence. Так, нам еще выше. Ну, я пытаюсь. Я вход найти не могу. Как туда подняться? Где здесь проходы, блин? А, с одной стороны только, я тебя понял. Не ту сторону выбрал. Кстати, давай мышей, наверное, похаваем This is по пути. despicable. Потому что без крови в драку с боссом идти, ну такое. Да иду я к тебе, иду, сестренка. 100% она, я уже уверен. А это еще здесь. Maybe I'll Ты больная? Скажи мне. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolence. Да ну и хрен с тобой, Goodbye. короче. Меня там сестра заждалась. Жахнутая какая-то. In the name of Christ, someone help! Священник. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it Сестра. really you? Ну да. Oh, it's me, Это all мать, да? right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reid. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. Она, походу, тоже Экон, да? My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk.
I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Какое? Are you a miracle worker? Какое чудо тебе Dr. надо? Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, mother. Мать сожрет. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease, Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home. Она под гипнозом. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Да ну серьезно? Left me to rot Да ну in this grave. нет. А это кого там сожрать можно? Я что-то не выкупил. А у нее тоже приколы с кровью есть, да, походу? Ну, она ж вампир, логично. Чё это такое? А, его сожрать можно? Ну не, пока что не будем. Тихо. Пока терпим. Пока терпим. Да хорош. А ты кто? Так, уходим. Угу, кровь закончил. Тихо. Да хорош. Это ГГ. Не хочу священника жрать. Блин, походу придется, не знаю. Я не уверен. Да хватит. Прекрати блевать. Это некрасиво. Не попал. Тихо. Да хорош. Да. Хотел похилиться, в итоге, блин, отхватил. Какой у нее длинный удар. Ох, я не могу. Это будет тяжко. Да, все, это ГГ, это до свидания.
Чисто по приколу. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Да ну прекрати, серьезно. Не, ну она сильно мощная. Я не вывезу этого хипиша. Двоечка. Да в пизду. Надо идти качаться, я не знаю. Можно вообще выйти из этого боя или нельзя? Что-то мне кажется, уже нельзя ни хрена. Нет, можно. Все. Тогда 7800 опыта, ни хрена себе. Все, тогда мы на этом закончим, и в следующей серии уже начнем семейные разборки с нашей сестрой. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на Бусти, на группу ВК. До встречи и пока.